and drink? Does he thank that servant because he did the things that were commanded him? I think not. So likewise, when you have done in all these things which you are commanded, say we are unprofitable servants, we have done what our duty was to do. So Yeshu's discipleship പഠിപ്പിക്കുക. So Jesus is teaching discipleship here. ഒരു ദാസൻ. There is a servant. അയാള് ഉഴുകയും മേയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദാസൻ. So he is the one who tends and also who looks after, having servants plowing and tending sheep. ഇത് തന്നെ impossible ആണ്. See, it is impossible to do both these things together. ഉഴുതുക എന്നത് ഒരു കൂട്ടം, നിങ്ങൾക്ക് ആ ജൂയിഷ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാം. ഉഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്ടറിലെ ആൾക്കാരുടെ ജോലിയാണ്. ഉഴുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉഴുതതിനെ മേയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സെക്ടറിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജോലിയാണ്. Hallelujah. So I'll just give you a little bit of context to what is being said. This is from the Jewish context. As far as the Jews are concerned, they will have a group of people who will do the plowing. And there is another group of people who actually look after the tending. Does that make sense? So there are two different groups of people who do two different categories of work. ഉഴുതുന്നവര് പകലത്തെ ചൂട് മുഴുവൻ സഹിച്ച ഉഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവര് അതിനെ മേയ്ക്കാനൊന്നും പോകാൻ. So the one who is actually plowing, he is working during daytime, or that person is working during daytime under the hot sun of the Middle East. And then for that person to go and tend to the sheep is not an easy thing to do. Normally nobody does that. But this man has got an exceptional servant who can plow and also tend. This man had the ability to do both things. He can plow and he can also tend. So if we read that again, ഉഴുകയും മേയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദാസനോട് ഉഴുതും മേയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് യജമാനൻ പറയാണ്, നീ പോയി എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുക. So what we find after this, after describing this man who was doing what he was doing, when he comes home, the master now asks him to go and prepare a meal for him and to serve him. That's another impossible thing for somebody to do. So the one who does the plowing is not the one who does the cooking, or who is not a chef. So these are all separate departments that take care of these things. ഉഴുതുന്നവര് മേയ്ക്കാറില്ല, മേയ്ക്കുന്നവര് ഭക്ഷണം ഒരുക്കാറില്ല, ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നവര് അരകെട്ടി ശുശ്രൂഷിക്കാറില്ല. So it is like the one who is plowing will not tend, the one who is tending, they will not be involved in the kitchen in cooking. In addition to that, the one who does the cooking will not come and serve it as well. They will not do the waiting job. See, we have to understand again the context. It is not, getting something that can be microwaved. The Jewish cooking is quite intense. There is a lot of effort put into it. 4-5 hours നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. കാരണം അവർ ഒരു നേരമാണ് ശരിക്കും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. See, the Jewish people normally have a meal a day. A good meal, one meal per day. And so when they have that meal, they take about 4-5 hours to do the cooking, to do the preparation. So even in serving, when the person comes to bring and serve the food, there is a specific, there is a process in that as well. So when in the Jewish context, you just don't bring and dump all the dishes onto the table and say, "Come on, you all of you eat and go." No, that is not how it works. So they will have the appetizer to begin with. So that's the process. They will first serve a teaser. So after the appetizer has been served, then the next course comes in. So it is not one course or two courses. There are multiple courses that are served, and each one of them comes after half an hour.
one meal is very important. The first, that they have one meal and that meal has to be done well. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ദാസനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ. So you have to look at the servant. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് He wakes up very early in the morning. ഉഴുതാൻ പോയി. He's gone to do the plowing. പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ്. Yeah, after that he's tending to the cattle. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം ഊഹിക്കാൻ പറ്റും എത്ര എന്നാ ടയർഡായി. So you can imagine how tired this servant must be. എന്നിട്ട് അയാള് ഒറ്റ നിപ്പിൽ പോയി കുക്കിംഗ് മുഴുവൻ നടത്തും. And after that he goes into the kitchen. He does, and in one go he finishes the preparation and the cooking. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അയാള് പോയിട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യും. And then after that he comes out to serve whatever has been prepared. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും യജമാനൻ ഗുഡ് എന്നൊരു വാക്ക് പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ചെയ്ത ആള് തന്നെ പറയാണ് ഞാൻ അപ്രയോജനദാസൻ. So there is an expectation that after the man has done all this service, that the boss would say, "Well done, my servant." But the scripture goes on to say that the servant stands up and says, "I am an unworthy servant. I am an unprofitable If that servant." servant is unworthy, Yes. think about us. Hallelujah. പകരം മുഴുവൻ പണിയെടുത്തു. He has worked all day. അത് കഴിഞ്ഞ് തന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തവരെല്ലാം വീട്ടിൽ പോയി. So after all the other servants have left and they have gone home, they have knocked off. തന്റെ കൂടെ കാറ്റിലെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം വീട്ടിൽ പോയി. So the ones who were helping him to tend to the sheep have also gone home now. തന്റെ കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തവരെല്ലാം ഉറങ്ങി. The ones who were all already working in the kitchen, they have all gone to bed now. അരകെട്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുക. But then he puts on his apron and is out to serve. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ So after he has done all these things, തനിക്ക് തന്നെ തോന്നിക്കൂടെ ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തു. he should have felt a sense of achievement. ഇവിടെ താൻ തന്നെ പറയുന്നു അവൻ unworthy servant. But he himself says, "I am unworthy or unprofitable." This is what discipleship is. Hallelujah. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ശിഷ്യത്വം. Hallelujah. This is real discipleship. പറ്റില്ല. പെറുപെറുപ്പില്ലാതെ without murmuring or without wavering. Right. So there is no murmuring and there is no wavering. It's like he is not like a yo-yo. He's serving diligently. അതുപോലെ ആർക്കാകാൻ പറ്റും? Who can? യേശുവാണ് ഈ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. So Jesus is the one who is giving this example. യേശു പറയാണ് ഇങ്ങനൊരു ദാസൻ എനിക്കുണ്ടായി. I had a man who served like this. ഏറ്റവും അവസാനം പറയാണ് അയാള് I'm an unworthy servant. After the servant has served so diligently, he served his master so diligently, he says, "I'm unprofitable." മൂന്ന് ചിന്ത അവിടെ ഉണ്ട്. There are three different line of thoughts in this. ഒന്ന്, One, ഇയാള് യജമാനിൽ നിന്ന് അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് യജമാനൻ താങ്ക്സ് പറയുമോ തന്റെ സെർവന്റിനോട്? so the question there that is being asked is, will the master say thank you or appreciate the servant? Yeah, there, 17 verse 10. Yes, so it goes like this. Chapter 17 verse 10. So likewise, you, when you have done all things which you are commanded, say, "We are unprofitable servants. We have done what our duty was to do." Verse 11. Verse 11 goes on to say, "Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through." Verse 9. Does he thank that servant because he did the things that were commissioned, that were commanded, that he had been commanded? തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവന് നന്ദി പറയുമോ? Hallelujah, because he had just performed his duty. So does he needs to be appreciated or does he needs to be thanked? അപ്പൊ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണോ താൻ ചെയ്തത്? Or was he doing his duty? ഡ്യൂട്ടി അല്ല. He went over and above his duty. ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ if it was just his duty, ആദ്യമേ പോവാനും he could have gone. അതാ ഡ്യൂട്ടി. See, duty is when you finish your part of the job and you go home. അതാ ഡ്യൂട്ടി. You know, you just do your bit. രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂട്ടി അല്ല,
രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വിളിക്കാം സമർപ്പണം, സബ്മിഷൻ. So the first part is when he has to do The second part രണ്ടാമത് വിളിക്കുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക്. So the first part is that he is doing what he is commanded to do, but the overflow, whatever he does after that, is hard work. ഒന്നാമത്തേത് ഡ്യൂട്ടി, രണ്ടാമത്തേത് ഹാർഡ് വർക്ക്, മൂന്നാമത്തേത് സബ്മിഷൻ, നാലാമത്തേത് the real discipleship. So first is he's doing his duty or his part, what he's allocated to do. Second, there is hard work. Third, there is submission, and the fourth one is discipleship. So these are the four things that we see in this little passage. Where we are today. Hallelujah. Where do you see yourself on this scale? Where do you see yourself? നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നിൽക്കുന്നു. Do you just do your duty? ഹാർഡ് വർക്ക് നിൽക്കുന്നു. So do you work hard? ഡെഡിക്കേഷനിലാണോ? Are you dedicated? Or discipleship? Or are you flowing as a disciple? Where do you see yourself on this scale? സൺഡേ മീറ്റിംഗിന് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ചെയ്തു. So to turn up on a Sunday and do your bit, that's part of the duty. ആഴ്ചയിലെ ഒരു ദിവസം I can definitely set apart one day a week to do that little bit that I'm supposed to do. ഞാനതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Oh, I'm already doing those kind of things. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. So that is, that's the foundational thing. ഞാൻ ആഴ്ച ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പോകും. I go to prayer meeting once a week. സെക്കൻഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോടൊക്കെ യേശുവിനെ പറ്റി പറയുന്നു. Oh, the second level is where I claim that I do evangelize. I do tell a couple of people about Jesus എന്റെ Christ. ജോലി സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ the people who are in my workplace, I share Jesus with them once in a while. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. That's the second stage. തേർഡ് സ്റ്റേജ്. The third part. ജോലി സ്ഥലത്തുള്ളവർ മാത്രമല്ല. It's in the third stage. It's not only the people in my workplace. ഞാൻ കാണുന്നവരോടല്ല യേശുവിനെ പറ്റി പറയും. But I tell about Jesus to all that I meet. ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ്. The fourth stage. എന്റെ സുഖങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ഓടും. Oh, the fourth stage is where I forsake the things of pleasure and I pursue God and I serve God. Comfort. ഞാൻ എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ പൊളിച്ച് പുറത്തു വരും. So I break out of my comfort zone and I come out of it. 30 years of Paul's ministry. That is how Paul served for 30 years. 30 വർഷത്തെ പൗലോസിന്റെ. Hallelujah. 30 years of service by Paul. Okay? 30 വർഷത്തെ പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയില് out of the 30 years, if you look at Paul's life, first 5 years, the first 5 years, duty. He did just the part that he was supposed to do. Going to Jerusalem. He went to Jerusalem. Meeting Peter. He met all the pillars of the church at that time, meeting Peter. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Meeting Peter. He met Peter. He saw what everybody else does. Same thing. That's what he did. Same thing. Second 10 years. In the second decade that he was alive. So he started setting himself apart from what the others were doing. Arabia. He went to Arabia. Nobody wants to go to Arabia. Maximum Antioch. People love to go to Antioch. Jerusalem, Antioch. So people would, go to Antioch and then go back to Jerusalem, come back to Antioch. Church. Because it is supporters. There are churches promoters there and there are supporters, promoters, celebrations, people celebrate there. But nobody wants to go to Arabia. That's dedication. That is dedication. Arabia. Oh, they went to Arabia. Oh, he spent many years in Arabia. So 15 years. He served about 15 years. The next 5 years. Hard work, dedication. So his hard work. Duty became hard work became. So there's a progression from hard work, from duty, he went to hard work, and the third stage of that progression was that he became dedicated. Dedication when dedication took over.
കപ്പലിൽ പോകുന്നു, കപ്പല് തകരുന്നു, ഭക്ഷണമില്ലാതാകുന്നു. അതൊന്നും തനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ ആകുന്നില്ല. So now he's now traveling, he becomes shipwrecked, he has to go through hunger, but none of these things stop him. They do not become an obstacle in his life. Discipleship. Discipleship. Fourth stage. That's the fourth stage. 27ാമത്തെ വർഷം കാരാഗ്രഹത്തിൽ. In the 27th year of his serving God, he was put into prison. അവിടെയും സർവ്വസാധനം. And even within the prison, he establishes the church. While he is in the prison, he is establishing a church. And he is leading the church. അവിടെ സീസറിന്റെ അരമനയിലുള്ളവർക്ക് വന്ദനം. So he, in the scriptures it says that I send greetings to the ones who are serving in Caesar's is serving Caesar, and he's the upper group of people. See, this is what do you call discipleship. In that discipleship, you say, nothing can separate me from the love of Christ. Hallelujah. എന്നെ ഒന്നിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ പറ്റില്ല. Nothing can separate me from the love of Christ. ഇതിൽ ഏത് തട്ടിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. So we have to choose which of these stages do we want to be found in, or where do we want to put ourselves? ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് the thing that challenged me the most. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്രയോജനദാസൻ. And after he had served God like this, he talks about himself and he says, I am an unprofitable servant. This is what Paul called himself. ഞാൻ റെവറന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. He didn't claim that I am a reverend, I've got these titles. ഈ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. He didn't claim or talk about the doctorate that he probably got. ഏറ്റവും അവസാനം After having done all these things, ലഭിച്ചു എന്നോ നേടിയെന്നോ പറയാനില്ല. പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും പുറകെ നടക്കുക. He didn't claim that I have arrived or that I have achieved it. On the contrary, he says, I am pursuing God, so because I can get hold of it. I'm aiming my life towards that goal. God is before me. Hallelujah. I'm rushing towards the goal that God has set before me. This mighty call that God has put on my life, I'm going towards the goal that He set before me. Hallelujah. Hallelujah. It's very easy to preach. But it's difficult to practice. Hallelujah. മനസ്സിൽ പോലും Hallelujah. Even in the heart. ഞാൻ അപ്രയോജനദാസനെ ഇപ്പോഴും ആയുള്ളൂ എന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. It is very difficult to continuously have an attitude where I am an unprofitable servant. ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട്, even though I am profitable. Even though he was so productive, he still felt I am unprofitable. Others എല്ലാവരും പറയുന്നു, he is profitable, he is profitable, he is hardworking, he is a true disciple, he is working very hard, his dedication is very high. This is a different call. See his submission, his dedication. See how much he is serving God. Everything, everyone is praising him. At the same time, he claimed himself that I am an unworthy servant. Hallelujah. അതേ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു അപ്രയോജനദാസൻ. When everybody else can see what he is doing, but about himself he says, I am an unprofitable servant. ഇതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. This is an attitude. അത് നാക്കുകൊണ്ട് പറയല്ല, അതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. It is not just by, it's not just verbalizing this, but it is about having an attitude like that. എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഞാനല്ല ചെയ്തതെന്ന് പറയുക. After having done everything, he stood aside and said, I haven't done it. എന്നിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാനല്ല. Yeah. After having done everything, he didn't want to be projected, he didn't want to be put up in the front. He just stood on the side and said, please don't talk about me, don't tell anybody about this. He's hiding. എന്താണ് ശരിക്കുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പ്രോസ്പെരിറ്റി? What is real
prosperity as far as Christianity is concerned. നമ്മള് സാധാരണ ചേർച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന പ്രോസ്പെരിറ്റി ബൈസൈക്കിൾ വരൂ, കാറിൽ പോകും. So normally when prosperity is being preached, it is like I have a two-wheeler or a bicycle, and then God bless me. Now I have a car. That's the prosperity that is being preached in the church now. I did not have a job, and now God has blessed me, so I have a job now. Oh, I didn't have a house, now I have a house. Christian prosperity. Now we have given the terminology for this as prosperity. Christian prosperity business. We don't have to call this as Christian prosperity. We should just do business. We don't need to be like that. So, yeah, to move from a cycle on to buying a car, all you need to do is you go and do some hard work, and you be diligent, and you will prosper. Real Christian prosperity. So real Christian prosperity is when we have everything, but we want to live like we have nothing. It's a place. Choose. That's our choice. It's a choice. That's a prosperity that we see in Jesus Christ. He was in the divinity, like he was God. So from the highest possible position, from the pinnacle, he just came to as low as he could go. Prosperity, prosperity. So when we talk about prosperity, we talk about going from bottom to top. As far as Jesus is concerned, he talks about prosperity where he moves from the top to the bottom. So these are two different attitudes. So this is the real prosperity that we see in the Bible. Can you imagine? Tarsus University rank holder graduate. So now Paul was the rank holding graduate from the Tarsus University at that time. Okay? Ship. He had a ship of his own. Christian prosperity. He had everything that was necessary for comfort. Roman citizenship. He was so rich that he could go and buy Roman citizenship by paying for it. He had to pay money to get the citizenship. Citizenship or Roman citizenship. In those days, to be a Roman citizen was that citizenship had already been bought during the times of his fathers. And that man, choosing, this is what he chooses. So it was not something that came upon his life, but he chose to be like that. Yeah, now it is going to be winter. Can you get me a blanket? Christian prosperity. Would in normal terms, would we call this moving to prosperity? Amen. Jesus who was seated in the highest possible pinnacle place. He became the servant. And then he's washing the disciples' feet. Nobody asked him to do that. It was not forced upon him. That is where the most important key is that should be imprinted on your heart. Situation if situation in life so hallelujah.
some things come upon our life because of coincidence, or it has come upon it because of something that has happened. But choosing to live like that is the big thing. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുക, എന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം അവിടെ താമസം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം വാടക എന്റെ മുന്നേ ഉള്ളത് പറയാം, പട്ടിണി കിടക്കുക. ഇനിയിപ്പോ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നേക്കാം, എന്നാ ഇനി വിശ്വസിച്ചേക്കാം. എന്താണ് ഈ ദാരിദ്ര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ദൈവം എനിക്ക് തന്നതാണ്. ഇതല്ല, സമൃദ്ധിയുടെ കൊടിമുടി നിൽക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, എനിക്കിതെല്ലാം ഉണ്ട്, എനിക്കിതിൽ തുടരാം, ആരും ഇത് തുടരുമെന്ന് എന്നോട് പറയത്തില്ല, പക്ഷെ ഞാനിത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കും? So some people say that I am poor, I do not have anything. They had in business, and then the business went belly up. Now they have nothing. Therefore they say, oh, now I will try Jesus. I will see if God can bring me out. That is one way. But on the other side is where you have everything, yes, but you still make a choice to live like living like a servant, someone who is ready to serve. That's an attitude. That's an attitude. That's a choice one has to make. അതാരും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ Nobody had enforced it. യേശുവിനോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല നീ പോയി ദാസനാണ്. Nobody had forced Jesus to become a servant. മനുഷ്യനായി ജനിക്കാൻ യേശുവിനെ ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ല. Jesus was not forced to be born as a human മനുഷ്യനായി being. ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല. Nobody had threatened Jesus that you will be punished if you don't come as an incarnate or you become a human being. യേശുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. But that was Jesus' choice. ഞാൻ താഴോട്ട് പോവാ. I'm happy to go from that place to that bottom place. ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രോസ്പെരിറ്റി. This is Christian prosperity. താഴേന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രോസ്പെരിറ്റി, മേളയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രോസ്പെരിറ്റി. When we look from the bottom up, we see that is prosperity. But the one who is up there, when he looks down, that is prosperity for him. Amen. So when somebody is sitting, when somebody is at the lowest rung of life, they are thinking that I'm prosperous when I reach the pinnacle, or if I go higher. But when somebody is up high there and they look at the bottom and say, I want to be serving there, I want to be in that position though I have everything. That's Christian prosperity. ജെറുസലേമിൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കും. So it is now there is rumors, or there prophecy. Yeah, there is a prophetic word prophesying that there will be persecutions in Jerusalem. Don't go there. Hallelujah. What about? So Agabus said, don't go. No, means that the people were saying, don't go there because there will be persecution there. ആണോ? ഉപദ്രവമുണ്ടല്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു നന്നായി. Yeah. Most people would say, oh, it's a good thing that I know about it now, so I will not go there. പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്നു, But Paul says, ഉപദ്രവിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവിടെ പോയി മരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. he says, not only I'm ready to be hurt by what will happen there, by the persecution, but I'm ready to go there and die. പെർസിക്യൂഷൻ ആകാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഞാൻ മരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും. I'm not going there just to be persecuted, I'm going there to die. ഇത് വർക്കാണോ, ഹാർഡ് വർക്കാണോ, ഡെഡിക്കേഷൻ ആണോ, ഡിസൈഡ്? So what do you think? Is this just duty? Is it hard work? Or is it dedication? Or is it discipleship? നിർബന്ധത്താൽ ചെയ്യുന്നത് വർക്കും ഹാർഡ് വർക്കും ഒക്കെയാണ്. Even when we are enforced to do something, it does involve work and hard work. ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കണം. For example, I have got to preach today. അത് ഒരു പരിധി വരെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. So to a certain extent, it is duty. കുറച്ച് നേരം കൂടെ പ്രസംഗിച്ചു. If I keep preaching for a longer time, അത് ഹാർഡ് വർക്ക്. that's hard work. ഓക്കെ, പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് But after the preaching, ഹോളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. but to stay back and pray for everyone who has come there, അത് ഡെഡിക്കേഷൻ. that is dedication. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോളും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. And then to tidy up the hall, after having prayed for everybody, when everybody is gone, അത് ഡിസൈപ്ലിഷിപ്പ്. that falls under discipleship.
ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം മനസ്സിലാക്കാം. He's saying that I'm just giving you examples so that you catch the concept. Hallelujah. Hallelujah. So, ആ പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നാം അറിയുന്നില്ല. അതൊരു ഭയങ്കര വേഴ്സാണ്. So there's a scripture that talks about the grace to stand in that kind of place. കർത്താവ് പറയുന്നില്ല ദാരിദ്ര്യം നിമിത്തം. Yeah, so Jesus is talking about that because of my 8:9 verse 8. 9. Chapter 8 verse 9. 2 Corinthians 8 verse 9. You can read? Yeah. Shirley, you got it? You can read? You know how full of love and kindness our Lord Jesus Christ was. Though he was very rich, Though he was very rich, yet for your sake he became poor. for others' sake he became poor. Hallelujah. Though he was very rich, this is called Christian prosperity. Hallelujah. Though he was very rich, He became poor. he became poor. Not somebody made him poor. He became. That's the decision. Amen. Thank you. That's the choice. Exactly. That's the word. That's the choice. Hallelujah. Though he was rich. Amen. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റും? Hallelujah. ഈ മേളിൽ പോയവർക്ക് താഴെ വരാനുള്ള പാഠം ചിന്തിച്ചു നോക്കി. Hallelujah. മക്കളെ ചോദിക്കുന്നത് ഷീന, let me ask you. നാളെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇന്നുള്ള പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. So, it's difficult for those who have gone up to come down. So, Sheena, I'll ask you a question. Now, imagine that. Not only to Sheena. Yeah. It's a question to everybody. She's my sister too. നാളെ ഈ കാണുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. If everything is lost, or if things have changed around us. See, നാളെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത്. So suppose we don't have internet. കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. You don't have not only internet, you don't have your mobile phone anymore. Okay, ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല, ഫുഡ് ഇല്ല, So there is no internet. പ്രോപ്പർ there is no ക്ലോത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള വസ്ത്രമില്ല. You don't have proper clothes. ഭയങ്കര ചൂടാണ്. It's very hot. And ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല. There is no electricity. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മർമറിങ് കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. Would it be possible for you to live in that situation without murmuring? അല്ലെ, ഒന്ന്, നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുമെന്നല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Would it be, it's not that this situation has befallen you, but would you be able to put yourself in a situation like that? Purposefully. അവിടെ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോയി Would you be able to choose a situation like that purposefully? അവിടെ അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോയി കയറാം. Hallelujah. Would you be ready to go into that place knowingly that this is how life will be? മോനു, ഇവിടെ സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും, So here we find that though he was rich, he was rich, ദരിദ്രനായിരുന്നു. but he chose to become poor. ഇതൊരു ഭയങ്കര. Hallelujah. ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂർ ഈ വാക്യം ഡെഡിക്കേറ്റ് ഇതിന്റെ പുറകെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ വാക്യത്തിന്റെ ചില ഫ്രേസുകൾ എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കും. I have spent long hours meditating on this scripture, but I've not been able to get my head around the depth of the scripture. ദരിദ്രനായി തീർന്നിട്ട്, though he was poor. So the nature of Christian prosperity should be the nature of our Lord. Hallelujah. യേശുവിന്റെ അതേ സ്വഭാവമായിരിക്കും ക്രിസ്തീയ അഭിവൃദ്ധിയുടെ സ്വഭാവം. എല്ലാം ഉണ്ട്. അതാ പൗലോസ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഇരിക്കാനും അറിയാം, എനിക്ക് സമ്പന്നത ഇരിക്കാനും അറിയാം. I know how to stay in 7-star hotel. At the same time, I know how to the flow. So the manifestation of prosperity in our life should be in line with the same way which we see the manifestation in Jesus Christ's life as well.
So that is why Paul is able to say that I can live as a very poor man, or I can live in a 5-star hotel or a 7-star hotel. I know what means to be a rich person as well. രണ്ടും എനിക്കറിയാം. I know both. I can be in both situations. രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും പിറുപിറുപ്പില്ലായിരിക്കും. I will be able to live in both situations without murmuring. രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കാം. I am happy. I will be most content in both situations. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഫേസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഏതാ സിറ്റുവേഷനിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Yeah. What Paul is saying here is that what Paul is saying. സമൃദ്ധിയിലിരിക്കുവാണോ ദാരിദ്ര്യത്തിലിരിക്കുവാണോ എന്റെ ഫേസ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ല. What Paul is saying here is that by looking at me, looking at my countenance, you will not be able to differentiate whether I am in prosperity or in prosperity. Hallelujah. My body language will not in any way reflect what I'm going through. That is what Paul is saying or showing. രണ്ടും എനിക്കറിയാം. Hallelujah. I know about both things. രണ്ട് എക്സ്ട്രീമും എനിക്കറിയാം. I know about both the extremes. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം ബ്രദർ ലിബിയോട് പറയായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് പോളിനെ ദൈവം ആ സമയത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തത്? Well, I was just having a chat with Brother Libby and I was trying to explain why did God choose Paul. ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ദൈവം പൗലോസിനെ പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നത്. In a very, very crucial situation is when God reaches down and touches Saul. അതൊരു നിർണായക സിറ്റുവേഷനാണ്. That's a time frame which is very distinct and very important. It's a decision-making point. പീറ്റർ ചർച്ചിന്റെ നമ്പർ 1 പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ പീറ്ററിനെ ഹയർ കാസ്റ്റ് ജ്യൂസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഹയർ കാസ്റ്റ് ജ്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ യേശുവിന്റെ ബ്രദറായ യാക്കോബിനെ ത്രോണിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പം യേശുവിന്റെ ബ്രദർ എന്നുള്ള മേൽക്കോയ്മ പെട്ടെന്ന് യാക്കോബിലേക്ക് ഫോക്കസ് തിരിഞ്ഞപ്പോ യാക്കോബ് ഫുള്ളി ലോയുടെ ആളായിരുന്നു. ചേർച്ചിനെ കൃപയിൽ നിന്ന് നിയമത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു, പീറ്ററിന് വോയിസ് ഇല്ല, യാക്കോബിന് വോയിസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ബുക്ക് ഓഫ് ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 15 വരുമ്പോൾ മെയിൻ ഡിസിഷൻ പീറ്ററൊക്കെ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മെയിൻ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് യാക്കോബാണ്. സോ എല്ലാം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയാം അവസാനം. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് യു വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ കർത്താവിന് ഹയർ കാസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ജൂവിനെയും വേണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മുക്കുവോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും പറ്റില്ല. ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം ഇയാള്. എന്നാലേ എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹയർ കാസ്റ്റും വേണം, ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡും വേണം. അപ്പോൾ തന്നെ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ടോപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ പുറകെ നോക്കിയിട്ട് ആരെയും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ശൗലെ പോയി Now, it's just giving us a background about what was going on. There was a lot of bickering going on at that point of time. So God started raising Peter up in the church, and he's the top guy in the church. But for the general Jewish people, the Jewish religious leaders, Peter was not good enough because he came from a fishing background. He did not have the qualification and all those things. So what that leadership did is they started promoting James, Jesus' brother. They started promoting him because he had a higher he had a higher position in society. And then what happens is, very good tribe background also. Yeah. And from a tribal background also, he had a good background. So, and then what happens is that James, one more thing അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു. ഈവൻ യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തോടെ യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇവരെ പറയുന്നത് നിനക്ക് പ്രസിദ്ധനാണ് ഈ വല്ല സിറ്റിയിൽ പോകാൻ. Their whole attitude, like James, after this what happens is James is being promoted and he is being brought to the top. Now James's attitude and the rest of the brothers of Jesus' attitude was to Jesus is that if you really want to be famous, go to a large city. That's their whole mental thinking.
and that man is being promoted. Now, James was a man of the law. And so what he did is he started moving the church away from grace to law. And so he's being slowly promoted. ഇതാണ് ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേഫാവ് കൈയടി മാറി. Hallelujah. You know, so that is why we find in the book of Galatians that when people under the leadership of James came to visit, immediately people started behaving. Peter started behaving like he was following the Jewish laws. Does that make sense? So here is a twist. And so James is being promoted, he's being pushed up higher and higher. And we find even in the book of Acts that when some important decision was to be made, Jerusalem Council, in the Jerusalem Council in chapter 15, they are discussing. Peter contributes to the discussion, but the main decision is made by James. He is the one who is vocalizing the major and the final decision. So God is now starting to look for somebody who belongs to the higher hierarchy in the Jewish community, who has got a higher background, a better background, who's got the qualification, who has the understanding, and who is from a good tribe. Highly qualified. At the same time, Jewish religious parishioner. So he should know the religious backgrounds. He should be somebody who is like a Pharisee, who knows the law very well. And it is in such a background that God is reaching out and touching Paul's life. And that is where he came and hit me. You know? Paul fell off the horse, right? So, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് ഓഫ് ഗലേഷ്യൻസിന്റെ എല്ലാം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഗലാത്യ സഭ ന്യായപ്രമാണത്തിലേക്ക് പോയതിന് കാരണം ജെയിംസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. So the Galatian church had moved towards legalism. And the reason for that was because the influence of James was starting to come through. പോൾ ചോദിക്കുന്നു, ആരാ നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കുക? Who is the one who has bewitched you? That is what Paul is asking to the church of Galatia. എന്നിട്ട് പറയാം, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി. It talks about that thing slithered in, it just crept in. അത് ഇവരാ വന്ന് നുഴഞ്ഞു കയറി. So these are the ones who came from James, who had actually positioned themselves. AD 33 to AD 35, church was growing under the leadership of Peter. Then again, 35 to 45, another 10 years, church is backslided. Did you catch that? Yeah. So the first 5 years, the church was growing, and then for the next 2 years, 3,000, 10,000 members are adding continuously, rapid growth. Then that grace doctrine polluted with the influence of the law. Hallelujah. Then again it's going back to the law. Hallelujah. Again Paul is living a leader with all this potential. ഈ എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യലും ഉള്ള ഒരു നേതാവിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. കാരണം പീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ സ്വാധീനമുണ്ട്. പീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ സർട്ടൻ ലെവലിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആൾക്കാരെ. അപ്പം പക്ഷെ ജെയിംസിന്റെ കൈ കൊടുത്താല് പീറ്ററിനെ കൊടുത്താൽ പീറ്ററിനെ ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ല. ജെയിംസിനെ കൊടുത്താല് ജെയിംസ് വേറെ എടുത്തോണ്ടിനെ കൊണ്ടുപോകും. സോ ഇൻ ദ ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതായിരുന്നു. So on one side you have got Peter who is got only a certain level of influence in the community. On the other side you've got James, who's got a greater level of influence in the community. But what he will do is he will take the whole church or the whole movement into legalism. And it is at that point of time that God had to find an alternate person to raise him up. Highly qualified. Pharisee. He was Pharisee. ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷ. He knew the Old Testament in and out. ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ. He belonged to the tribe of Benjamin. രാജവംശം. He was from the royal family. So എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും top. As far as Paul was concerned, he was highly appropriate എന്നിട്ട് for the whole കർത്താവ് കാണിക്കാണ് ഈ ടോപ്പായ മനുഷ്യൻ, ഒന്നിലും കുറവില്ല. ആരോഗ്യം, അഭിഷേകം, വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം, ഒന്നിനും കുറവില്ല. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ
നിർത്തിയിട്ട് ദൈവം കാണിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും താഴെ വന്ന യേശുവിനെ കണ്ടില്ലേ? ഇനി ഞാൻ പൗലോസിനെ കാണിക്കാം. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും താഴെ വന്ന പോളിനെ. Hallelujah. So here is Paul, who is good looking, who's got the qualification, he's got the finances, he's got the stature in the community. And so when God is picking him up, he's now showing and saying, see, now look at Jesus. He was at the top and he has come down. Now I show you Paul, he's at the top, and I will show what is going to happen. This is ഈ ദാസൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോഴും അപ്രയോജന ദാസൻ. And Paul turns around and says, I'm an unprofitable servant. Unprofitable servant. I'm an unprofitable servant. കൂലി വാങ്ങിക്കാത്ത ദാസൻ. He is one who does not even look for. Unprofitable servantന്റെ ആ പദത്തിന്റെ പുറകെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. I've pursued this term, unprofitable servant. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, So the term unprofitable servant means this. എല്ലാരും കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പം ഇവൻ തന്നെ പുറകോട്ട് വലിയാണ്. എനിക്ക് കൂലി വേണ്ട, ഞാൻ കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല, തന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ തോന്നുക. ഇത്രയും ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഏതാ ഉഴുതുന്നവര് പോയി കൂലി വാങ്ങി, മേയ്ക്കുന്നവര് പോയി കൂലി വാങ്ങി, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയവര് കൂലി വാങ്ങി, അരകെട്ടി ശുശ്രൂഷിച്ചവര് കൂലി വാങ്ങി, ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും ഏറ്റവും അവസാനം ഈ മനുഷ്യന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയതിലും 4 times സാലറി കിട്ടും. പക്ഷെ പുള്ളിയോട് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അയോഗ്യന, കൂലി വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല, പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല, താൻ തന്നെ പുറകോട്ട് വലിയ. ഇതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. So here's what we find, that there's so much in it. Here's what we find, that when it was time to give out the wages, the servant, the unprofitable servant, kept withdrawing back. So the ones who had done the plowing, they went for their salary. The ones who had done the tending, they went for their salary. The one who was working in the kitchen went for their salary. The one who was serving at the table went for their salary. As far as this servant was concerned, he should be getting 4 times the salary that the others got. But at such a point of time, the unprofitable servant, he's explaining to us what does the term unprofitable mean. When he is worthy of getting 4 times the wages that he's supposed to get, what he does is he withdraws. He says, no, I have not done enough. I would love to do something more. I am unworthy to receive that weight. That was Paul's attitude. I am not worthy of claiming that claim. That Holy Spirit lead us into this discipleship this morning. Hallelujah. ഈ ഒരു ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. It's my decision. Thank you, Jesus. I will leave this life without murmuring. Hallelujah. എനിക്ക് കിട്ടിയതിനാ ഇഷ്ടം, കിട്ടാൻ ഇരിക്കുന്നതിനാ ഇഷ്ടം. എന്ത് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും എന്നിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റില്ല. Hallelujah. ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് Hallelujah. Hallelujah. ഇവിടെയാണ്. My whole attitude will be like this, Lord. Whether I know you will bless me, there will be blessings that I've received, there will be blessings in the future, and all those things. But even if I don't get anything, there will be no change in the way I serve you. This is where, hallelujah, this is where Paul was. This is how his heart was when he was serving God. Help us to understand. Hallelujah. Yes. Give us understanding. Give us, make it a revelation. Hallelujah, in our life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let this word go deep into our hearts, Lord, this morning. Let it go deep, Father God. Jesus, let it go deep. Hallelujah. Christ-likeness. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba. Thank you, Jesus. Mighty God. Mighty Daddy. Hallelujah. Hallelujah. Teach us to humble ourselves, Lord. Humble ourselves. Make us, that we may not complicate things, but we would make it simple, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We would serve with your kind of attitude, Lord. Hallelujah.
Thank you, Jesus. We will serve with your kind of heart, Lord. Shanda Rabba Kasandari, La Rabba Kasibari.